Nouveau Life is Strange aujourd'hui. Il vient de sortir. Il est sorti à 17h aujourd'hui. Donc j'y joue 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'y joue 5h17 après sa sortie. Putain, et dinguerie quoi. C'est la première fois que je fais ça, le Mathieu Petit. Je serais très très heureux de ce jour-là. J'espère. J'ai mis 60 balles quand même hein, pour les deux jeux. Je l'ai eu en précommande, donc normalement j'ai un peu de contenu additionnel. Je vais vérifier d'ailleurs s'il est installé. Oui, il est installé. DLC classique outfit. Ah, donc c'est les outfits en gros du Life is Strange 1. Ok, nice. J'essaierai de les caler quand même. De 60 balles. Bref, je suis très très heureux, très excité de faire ce nouveau Life is Strange. Et en fait, j'ai pas grand chose à dire étant donné qu'on a déjà enchaîné donc le Life is Strange double exposure hier. Donc, je me dis qu'on va pas trop parler. Que je vais lancer le jeu que je n'ai toujours pas lancé. En vrai, il vient de finir de se télécharger là. Enfin, bien, c'était quand? Oui, bon, c'était il y a 1 heure, mais c'était il y a 1 heure. Mais bref, dans les faits, voilà, c'est vraiment tout frais. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Il va y avoir les réglages, les paramètres à faire, tout ça on connaît maintenant. Hein. On coco comme disent les jeunes. Je suis jeune. Bref, du coup, sans plus tarder, je lance le jeu. Qu'il va falloir que je mette dans les paramètres. Hop, 2 petites secondes. Ça arrive. Voilà. Hop. Ah. Quoi? Apparemment, il n'est pas complètement fini de télécharger. Il y a un autre truc à télécharger. J'aime pas ça. Pec. Non, si, c'est bon. Ça arrive. C'est bon. Life is Strange, il est où? Je le trouve pas. À l'aide. Square Enix présente. Ça, il est pas trouvé par... Merde, c'est ce que je voulais faire. Merde, mais qu'est-ce qui se passe là? Merci. C'est le direct. C'est le direct, mesdames et messieurs. Il veut capturer... Ah. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est bon. C'est ça? Ah d'accord, le jeu s'appelle Iris. Bon. Ça part mal. Non, mais on va pas se focaliser là-dessus. Je mets mon casque. Je suis fou, mais faut mettre le casque. Et mon stream qui se met à laguer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Y a pas de raison que ça se passe mal. Ok. Lire les politiques, patati patata. Je confirme, j'ai tout lu. Bonne nouvelle. Alors, c'est jusqu'à ce que la scène devienne presque invisible. On va laisser comme ça. Hein. Moi, j'aime pas trop quand les jeux sont trop sombres. Alors, pré-réglage mobilité réduite, déficience stimulation sensorielle. Ok, non. Délai de choix plus long, non. Assistant de caméra, non. Activer les tremblements de caméra, non. Confirmation des choix importants, non. Passer les mécaniques, non. Montrer les éléments à photographier. Oui, on peut. Hein. Éléments photographie infini, point de focalisation non, graphisme, ah. Oula, oulala. Ouh, ça promet. Avertissement volume non. Bon, jusque là on est sur la même interface que le 1. Enfin que le précédent je veux dire, donc ils se sont pas trop cassés. Non je rigole, c'est méchant. C'est méchant, vachement haut. On peut avoir encore plus haut que ça. Synchro vert, j'en veux pas. Il me dégage ça, vachement haut. Il n'y a pas plus beau. Globalement, si je comprends pas, il n'y a pas plus beau là. Niveau... Ouh là là, langue des voix. Tu me mets ça en anglais, fils ça, hein.
Merci. C'est musique sous licence? Non, non, non. Non, non. I take the risk. Juste avant, si ça me fait penser, quand même, je voudrais faire un petit truc. Parce que je suis pas fou. Et au cas où. Surtout ça. Je suis désolé, hein, c'est un peu le bordel. D'habitude, je prends le temps de bien préparer les jeux, etc. Mais là, vu qu'il vient de sortir, j'ai pas trop pu. Hop, voilà, c'est bon. Là, on est bon, là. On est parfait, là. Attendez. Ah oui. Ah non, attends, volume général. Non, non, on revient à fond. Voilà, j'ai bien fait de refaire un petit coup d'œil. Eh bien, je vois pas quoi faire d'autre. Donc voilà, donc là, il est sorti à 17 h aujourd'hui, le 26 mars. Et c'est parti, on le fait. On démarre cette aventure avec les personnages de Max et du coup, comme on le sait, de Chloé. On verra probablement pour la dernière fois. C'est même ce qui a été annoncé. C'est une clôture de cette aventure qui a été démarrée il y a 10 ans, en 2015, par le magnifique opus qu'est Life is Strange 1. Donc, ce n'est pas sans émotion que je lance le jeu. My name is Max Caulfield. I came back to Arcadia Bay to study photography at Blackwell Academy. But it was there I started having visions. Visions of the town being wiped out by an impossible Merde, pardon. room to compose myself. But instead, witnessed something awful. No! Instinctively reaching out, I discovered I could rewind time. The girl Max saved was me. Chloe Price and I were childhood best friends. We grew close once more as we reveled in Max's strange new powers. We discovered I can freely rewind up to a few minutes at a time. And if I concentrate on a photo, I can travel much further into the past, projecting my mind back into my younger body. But we also learned that making significant changes to the past can have devastating consequences for the present. With the aid of my power, we solved the disappearance of Chloe's friend, Rachel. But even though we brought Rachel justice, Max's twisting of time had a cost. The storm. Looking down into Arcadia Bay from the lighthouse as the storm raged, I truly believed the only way to save everyone else was for Max to rewind back to that fateful bathroom and let me die. I was forced to make an impossible choice. Save Chloe, or save Arcadia Bay. After everything that happened, I didn't use my powers for years. I lost myself in photography, a career that brought me to Vermont's prestigious Caledon University, at the invitation of its president, Yasmin Fayed. Being an artist in residence, I worked with some incredible students and staff, like Amanda Thomas, the lively stand-up comedian who works at the Snapping Turtle, and Vin Lang, Yasmin's assistant and then leader of the mysterious Abraxas Society. Most importantly, I became close friends with Moses Murphy, a nerdy astrophysicist, and Safi Llewellyn Fayed, a glamorous student of poetry, and Yasmin's daughter. Then, tragedy struck. After a night of stargazing, Max found Safi murdered. For days, I mourned. Safi's death bringing back painful memories of Chloe, Arcadia Bay, of everything we lost. Then, I heard Safi's voice again. I reached out with my power, rusty from disuse, and shifted into a parallel timeline where Safi was still alive, but still in danger.
shifting back and forth between the two timelines. Max's investigation uncovered many secrets of Caledon, but the clues didn't add up. Until I discovered I was not the only one with powers. Safi was a shapeshifter and was using her ability to sow discord and suspicion among the Caledon faculty that she blamed for the fate of her best friend Maya, who took her own life. Working together, we exposed the truth, but in so doing, we discovered someone else had been instrumental in covering up the lies of Caledon. Safi's mother, Yasmin. Years of resentment overrode Safi's control of her power. Her consciousness splintering across the campus as an impossible storm loomed overhead. In desperation, I grabbed hold of Safi and a photo and pulled both our minds back in time. In the past, Safi, now clear-minded, begged Max to shoot her, to stop this horror from happening again. But I refused to repeat my past mistakes, torn between two terrible options. I chose a third way. Inside the storm, causality fractured. I faced my past and united the fragments of Safi's mind. I merged the timelines back into one, saving Safi, and together we escaped the storm. An action that will have significant repercussions. And Safi herself? She left Caledon on a quest to find other people like her. But before she did, she asked Max if she would support her, flaws and all, or condemn her for the people she hurt. From the moment I merged the timelines, my ability to rewind time started to return. I have this power to help people. After everything I've been through, I won't run from it anymore. Ok. Oh là là. Souhaitez-vous décider des choix que vous avez effectués avant cette histoire? Choisir. Alors là, Thomas. On est sorti quand elle ne travaille pas sur ce sketch avant d'abord ça. Max et Amanda étaient-elles simplement amies ou est-ce qu'elles sont sorties ensemble? Bah, on est sorti avec elles. Chloé Price. Chloé Price était amie d'enfance, à la vie à la mort, jusqu'à ce qu'elle perde peu à peu contact après le déménagement de Max. À son retour des années plus tard, témoin de la mort de Chloé, Max a manifesté le pouvoir de remonter le temps pour la sauver. Mais changer le destin de Chloé provoqua une tempête surnaturelle menaçant la survie de leur ville natale, Arcadia Bay. Max a été alors confronté à un choix impossible, sauver Chloé et sacrifier Arcadia Bay ou sauver la ville et laisser mourir Chloé. Qu'a-t-elle choisi, Chloé ou Arcadia Bay? J'avais fait ce choix à l'époque, je l'ai pas fait qu'une fois d'ailleurs, hein, j'ai toujours fait ce choix, qui était Chloé morte à Arcadia Bay épargnée, bien sûr. Max et Chloé. Max et Chloé ont un lien très fort qui s'est resserré au cours de leur enquête sur les mystères d'Arcadia Bay. Elles sont devenues complices et templices. Est-ce que Max a choisi d'aller plus loin dans leur relation amoureuse ou sont-elles restées au stade de l'amitié? On est sortis avec Chloé, bien sûr. On est sortis. Safia Lewelin Fayad, j'ai du mal à le dire à chaque fois. On l'a rejeté. On l'a pas soutenu. L'hiver dernier, Max a élucidé le meurtre surnaturel de Safi, faisant usage de ses pouvoirs pour faire fusionner deux réalités parallèles et ramener Safi à la vie. En plein chaos, il a été révélé que Safi était une métamorphe. Elle utilisait son pouvoir dans le but de venger son amie Maya, qui avait tragiquement mis fin à ses jours. Au bout du compte, Safi a fait le choix de quitter Caledon, dans l'espoir de rencontrer d'autres individus comme elle et Max. Max a-t-elle choisi de soutenir Safi ou l'a-t-elle rejetée après tous les actes que celle-ci a commis dans sa quête de vengeance? On l'avait rejeté. Hein. On l'avait rejeté. Vinlang. Ah ouais, donc on pouvait vraiment sortir avec lui. Il est pas gay. Ami, hein, ami bien sûr. De toute façon, c'est impossible. On pourrait mettre genre... Attends, non. On pourrait mettre genre sortir avec Vin. Mais du coup, il y a un truc qui va pas. Parce qu'on peut pas sortir et avec Vin et avec Amanda. Hein. Alors remarque, si tu fais plusieurs fois le jeu, ouais. Bref, non. 100%. Non. Donc sortie avec Amanda, oui. Chloé morte avec Arcadia Bay épargnée. Sortie avec Chloé.
Safi rejeté, ami avec Vin. Confirmez vos choix. J'aimerais bien, mais je peux pas. Ah, si, voilà. Confirmé. Et là, on est parti. Ouh, j'ai hâte. J'espère qu'il y aura des bugs de typose. Yeah, until we get the fuck out of bed, okay? I don't know how. Maybe. Hold on. Maybe try reminding her that a drum machine doesn't take up half the van and smell like ass after the gig. 20 minutes? Guess who's back? Yeah. Okay. I can make that work. Last call, dearie. Either your band is heading on stage now, or I call the show. Fuck. No show means no fee. Means no gas. Means no tour. Means... Fuck! Mentir, négocier, menacer. Hmm. Come on, man. What's with the threats? They're heading on now. Just grabbing the last gear from the van out back. Yeah, okay. They better be. Damn it. That was not a 20-minute lie. Maybe a 10-minute lie, if I'm lucky. And I'm never lucky. Not Sortir again. de là. It keeps getting worse. But I just need to find the way out. Assuming there is one. C'est incroyable. On y est. Oh là là. Now, let's talk business. Wrong. You got hella cash. Haven't talked this way in years. But how long has this been going on? These nightmares that feel like memories. They're only getting... Stop stalling, Max. Pull the trigger. That memory can't be real. The Max I know wouldn't shoot anyone. But why does it feel real? I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Max is always on my mind. Lately, I feel like she's the only thing in my mind that belongs there. Son père. I know I'm alive. I've got a decade of memories to prove it. But somewhere, deep in a place I try never to go, Donc quoi? I also C'est toi know I'm Joyce? dead. Ah bah oui, parce qu'elle est morte dans la tempête. Oh la vache. Oh, c'est déjà terrible, hein. C'est déjà lourd. Hein.
2013. Une chouette année quand même. My own death. The one I begged Max to choose. It feels realer than my life. But how? Max? Who the fuck are you? Max, no! There's one person who can help me understand what the fuck is going on. But why do I keep hallucinating her pointing a gun at me? What is going on in there? Where the hell is the band? I just told you, man. They're loading in now. And why isn't there a ramp on the back door? Or do they not have handicap accessibility in wherever the fuck town? Fille aux cheveux verts jouée en tant que Chloé pour la première fois à succès Steam. Let's go! Tout ça commence sur les chapeaux de roue. Les papillons bleus. Oh. Wow. Okay, fine. I'll go get my camera. Just keep being resplendent till I get back. How long was I gone on this trip? 3 days? Somehow it still feels good to come home to Vermont. Où est la caméra? My camera is underneath all this. Car packing for dummies. Whatever you need most goes to the back. My manager Hazel is always looking out for me. Ça pourrait convenir au Long Vista Monthly, mais ce sont des rats. Hazel. And sometimes I want to kill her. Pas de photo de tes amis STP. Hazel. Magnifique, Hazel. Boîte de beignets nettoyée. This weekend was the height of my professional success. And I survived it on donuts and coffee.
My most trusted companion. J'avoue. I always tell my students that a key to being an artist is a daily journal practice. Sometimes I even follow it myself. After last year, it was time to start fresh with a new journal. Top. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Commencer un nouveau journal m'intimide. J'ai toujours l'impression de devoir faire une sorte de grande déclaration. Surtout vu que je n'ai pas dit grand chose depuis la tempête qui a tout changé. TM. L'année dernière. Ah ok, non, j'ai compris, je crois. Oui. C'est un bon point de départ. L'année dernière, j'ai eu l'impression que tout s'effondrait quand sa fille est morte. Et puis j'ai trouvé un monde dans lequel elle était vivante et me suis découvert un nouveau pouvoir, celui d'alterner entre les réalités. Ensuite, tout s'est vraiment effondré jusqu'à ce qu'on recolle les morceaux, sa fille et moi. J'ai beaucoup pensé à Chloé, ça a toujours été le cas, mais depuis la tempête, c'est une sorte de présence permanente. Ce n'est pas une mauvaise chose en fait. J'ai l'impression d'être plus lié à elle qu'à n'importe quel autre moment depuis sa mort. Mais c'est intense. D'un côté, il n'y a pas grand chose à raconter. C'est le même endroit, la même maison, la même vie. Après des années passées à bouger sans arrêt d'une aventure à une autre, j'ai l'impression d'être, je ne sais pas, dans un cocon. On peut dire que d'une certaine manière, j'ai vécu une métamorphose. Quand Yasmine m'a demandé si je voulais enseigner à plein temps, j'étais sous le choc. J'ai cru qu'elle plaisantait. Mais après avoir assisté à plusieurs de mes ateliers, elle était convaincue que j'en étais capable. Et deuxième choc, on dirait bien qu'elle avait raison. J'adore enseigner, je me soucie du bien-être de mes étudiants. Et je m'applique à être le genre d'enseignant que je n'ai jamais eu, c'est-à-dire qui encourage ses élèves, et qui ne les tue pas accessoirement dans un sous-sol sombre. Peut-être que c'est suffisant, mais pour combien de temps ? Ce n'est pas que je me sente coincé exactement, mais est-ce que j'ai vraiment trouvé ma place ? Suis-je prête à m'investir dans cet endroit ? Cette version de moi ? Peut-être que c'est ce qui m'a poussé à accepter que mon agente, Hazel, oh la vache j'ai une agente, m'a suggéré de venir passer un week-end à New York. Peut-être que ça va me permettre d'assouvir mes envies d'être sur la route, tout en posant des racines. Mais elle m'a envoyé des questions en prévision, des interviews et... Où puisez-vous votre inspiration ? Où puisez-vous, votre inspiration ? Ce serait trop bizarre de dire que la mort m'inspire. Inspirer n'est pas le mot. La mort me pousse, la mort me définit. Qu'est-ce qu'il pourrait bien répondre à ça ? Désolé que votre vie soit si bizarre, arrêtez de pleurer sur mes notes. En fait, c'est un journaliste, donc la question suivante serait sûrement « Alors pourquoi votre travail est-il beaucoup moins déprimant récemment ? Pas de paysage urbain, pas de fer à béton rouillé. Vous vous êtes même lancé dans le portrait. Et c'est vrai, je pense que Caldon a eu une très bonne influence sur moi. Elle paraît vivante d'une manière qui ne fait plus mal. J'avais déjà fait le tour des bâtiments et bowling abandonnés l'an dernier. Cette année, j'ai appris à vivre parmi les vivants, je suppose. Tu vois, c'est pour ça que je ne fais pas d'interview. Ah, un instant lecture, on est parti. Maxime, bonjour, j'ai pensé à toi depuis que j'ai quitté le campus, comment vas-tu ? Président de Fayad, content d'avoir de vos nouvelles. Ex-président de Fayad, si tu peux me tutoyer. Avec plaisir, Yasmine, tout va bien ? J'adore mon cours, les étudiants sont intelligents et curieux et ma nouvelle agente Hazel est en train de me montrer mon travail à des galeries et des magazines. Merci encore de m'avoir offert ce poste d'instructrice. C'est fantastique, quant à ton poste, tu l'as mérité. Tu es une artiste talentueuse, ton travail est digne d'être apprécié et dans le monde entier. Oh merci. J'ai désespérément essayé de contacter Safia à de ses nouvelles. Non désolé, juste un texto mais aucune information concernant son quotidien. Moi non plus, je suis inquiète. Je sais, moi aussi. Amanda organise une soirée. Rentrée des classes au Turtle. Tu viens ? Je ne devrais pas, mon premier cours est dans quelques jours. Je dois réviser le programme, m'assurer que le portail du cours est bien en place. Ah. Moss dit que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais je n'ai jamais terminé le lycée. Faut vraiment appeler ça un syndrome quand on est vraiment un imposteur. Oh là là, tu as le trac, c'est tout. Étape 1, prends une grande inspiration. Et je dois vérifier les formulaires pour les cours qui ont lieu hors des grandes inspirations, d'accord ? Je viens de te commander un Cosmo, rendez-vous au bar pour l'étape 2. Bon, d'accord. C'était bon de te voir ce soir, et souviens-toi de ce que je t'ai dit, tout est dans l'attitude. Tes étudiants sont ravis d'apprendre du photographe célèbre. Une photographe célèbre. Et une fois qu'ils t'auront rencontré, ils sont ravis de t'avoir, toi. Ne stresse pas. Merci Vin, je suis sérieuse. Je vais tuer Owen obligé. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il m'a pris de haut parce que je ne comprenais pas la neuroplasticité des grands modèles de langage. Et puis il n'a pas réussi à se servir de la photocopieuse. Moi aussi j'ai une grande base de données de mots à lui dire.
Je suis partagé d'un côté, j'aime avoir un ami dans le bureau du président et de l'autre. Ah, donc maintenant c'est un mec. Tu veux me voir éviscérer véritablement Owen? C'est un choix impossible. Salut, j'ai vu un appel de casting à Lakeport cet après-midi. Je crois que c'est pour une version masculine de La ménagère apprivoisée, juste pour info. Burke, je suis au courant. Tu n'aimes pas cette compagnie? Pas du tout, le metteur en scène est un amateur sans talent et on est sortis ensemble en première année. Tu vas venir à la soirée open mic d'Amanda? Non, je ne peux pas. Ah mais putain, les billes. Putain, mais en plus, oui, hier, Bah oui. Bon, je suis con. Non, je ne peux pas, non, je ne peux pas, je te raconterai tout à mon retour, mais est-ce que tu veux quelque chose de New York? Un Americaner. Safi! Salut, ça va sur les routes où tu es? Safi, tu n'as pas répondu à mes appels ou textos, tu me manques, dis-moi si tu vas bien, s'il te plaît. Arrête de m'envoyer des textos, tu m'as déjà fait part de ta position au Belvédère, t'étais pas là pour moi, ne va pas faire semblant d'être là maintenant. Va te faire foutre. Ce n'est pas juste, je tiens toujours à toi, rappelle-moi. Safi, tu es là. Salut, j'espère que tu vas bien. C'est tout, rappelle-moi. Bah, nique ta mère. Yo, Mac, je comprends si je suis la dernière personne à laquelle tu as envie de parler. J'ai vu la tempête à la télé, j'espère que tu vas bien. Numéro inconnu, on sait pas qui c'est. Je suppose qu'on le saura au bout d'un moment. Tony dit qu'il pourra peut-être venir pour Thanksgiving, mais pas pour Labor Day. Oh non, je suis désolé, j'avais hâte de le rencontrer. C'est dur, je sais, on est tous les deux occupés et ça me dérange pas d'attendre les fêtes. Mais quand il dit qu'il va venir et qu'il annule plus tard... Je sais, ok, j'ai une idée. Ce qui pourrait te remonter le moral. Mais ça va devoir attendre la semaine prochaine. En attendant, viens me retrouver au Turtle. D'accord. Mec, je sais que tu as détesté chaque instant de notre marathon Machine Angel, mais j'apprécie énormément que tu aies cherché à me remonter le moral. Moses... C'est un plaisir d'échouer à comprendre ce que ce robot sexy était en train de faire. Salut, toujours ok pour 14 h aujourd'hui? Oui, désolé. J'ai un rendez-vous avec le président Taylor lundi. Mon conseiller me dit de préparer un PowerPoint sur l'avenir de la physique. Mets ton visage sur la dernière page. Je ne crois pas qu'il ait ce genre d'humour, ni aucun humour, mais oui, je devrais avoir fini à 14 h. Cool, je peux faire quelque chose pour t'aider. Oui, apporte des marshmallows. Tu veux annuler aujourd'hui? Quoi? Non, pourquoi? Parce que je parie que tu n'as pas encore fait tes bagages. Faux, j'ai mis toutes mes affaires sur mon lit, c'est un début. Il y a besoin d'annuler, je veux ton avis sur mes idées de tenue DTF. Ok, on se voit à 14 h, j'ai pas l'impression qu'on va faire beaucoup de tests aujourd'hui. Salut, tu rentres demain soir, c'est ça? Oui, à un moment dans la soirée, si c'est pour un anniversaire surprise, je refuse poliment. Oh, c'est vrai, ton anniversaire était hier, désolé, j'ai oublié. Ça a été vraiment un week-end intense, il se passe beaucoup de choses, vraiment beaucoup, tout va bien. On se retrouve sur son voyage, je te raconterai quand tu rentreras. Isol. Mise à jour, Galerie Bouchon, Asso et Astrid à Williamsburg. Intéressé. J'essaie de les monter l'une contre l'autre pour faire baisser leur commission. À suivre. Ouais, c'est super, merci. Aussi, Aperture veut t'inclure dans un dossier, quelque chose sur le naturalisme post-industriel et blablabla. Blablabla. Honnêtement, je préférerais que tu aies ton article dédié. La vache, enfin je veux dire, Aperture, c'est un auteur qui pense à moi. Écoute, ils ont de la chance de t'avoir. Crois-moi, je connais leurs éditeurs, ils ont soif de jeunes talents. Ok, ça bouge, je veux que tu viennes à New York pour faire une tournée des galeries. Les 2 dont je t'ai parlé. Plus 2 ou 3 de plus si j'arrive à finaliser. Waouh, je vais voir mon calendrier, tu penses à quand? N'aimes-tu pas, mais ce week-end c'est possible. Waouh, ok, je vais voir ça, je suis partante. Excellent, je vais boucler les derniers détails et je t'envoie l'itinéraire. Tu peux être contente, ça va être énorme pour toi. Amanda, ouf. Le cours s'est bien passé, super, on a trouvé des écureuils et des pinsons. J'ai cru avoir vu une grive solitaire, mais elle s'est envolée avant d'avoir trouvé la bonne page dans mon guide. J'adore. Coucou, soirée film au Turtle demain soir, ils me font un film automnal. Familial et flippant des idées. Oh, attends, je sors mon classeur à DVD, j'ai des tas d'options. Attends, familial? Alors, je sais pas trop. Vin a dit la même chose, c'était cool de te voir ce soir. Pareil, si jamais tu décides d'organiser une soirée pas familiale du tout, je te filerai ma collection de films. Coucou, j'ai un nouvel, comment ça va? Pas mal, j'ai un date avec une fille de Brattleboro qui a un perroquet domestique. C'est sûr que c'est pas un pirate en civil. Attends, elle me demande si j'ai des pièces de 8. Je suppose que c'est un nouveau type de champi. Ok, le perroquet était beaucoup trop bruyant. Et la pirate m'a confié que c'était encore compliqué avec son ex. Alors bye. Oh putain, ouais, reflet. Pourquoi les filles mignonnes sont toujours torturées? À toi de me le dire. Ouais, ok, je le mérite. Non, je suis désolé. C'est juste que toi et moi, on s'entend tellement bien, je me demande parfois pourquoi on a rompu. Je sais, désolé que ça n'ait pas marché entre nous. Tu es toujours une de mes personnes préférées à Lakeport et je suis super contente qu'on soit amis. Si tu veux toujours qu'on soit amis. Inutile d'en dire plus, je pense la même chose. Du coup, tu es libre vendredi, je parlais à mon nouveau barman de ce qu'on pourrait faire pour aider Lakeport après la tempête et bref, on fait une soirée open mic et je vais faire un stand-up. Quoi, ce vendredi? Je suis désolé, je peux pas, mon agent m'a organisé des expos dans des galeries new-yorkaises, je dois partir après mon cours. Quoi, mais c'est génial, félicitations. Merci, ça t'embête si je passe au Turtle ce soir, je dois choisir des tirages et j'aimerais bien avoir ton avis. Bien sûr, je t'offrirai un coup à boire pour ton presque anniversaire.
Et B, intense, hein. My agent Hazel said I need to look more like an artist. So I bought this hat. I think I'll stick to looking like Max. The Le further voilà. my life takes me, the more I find myself coming back to this trusty old friend. Ça c'est stylé en vrai. Nothing like a satisfying click, a soothing whir, and a toasty photo blossoming into view. Nothing like a satisfying click. Le temps de lire tous les messages, le soleil s'est couché. The selfie I took just before this trip. I think I knew I'd want to hold on to this moment. Non, stylé. Time for your close-up. Dommage, on n'a pas l'écureuil. Oula. Bien sûr que je suis en sécurité, qu'est-ce qui se passe? Bien, ne rentre pas tout de suite, il y a une sorte d'attaque sur le campus. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Tu as l'observatoire, ils sont enfermés, c'est un incendie, il se propage rapidement, c'est très mauvais. Ne rentre pas, je te dirai quand ce sera fini. Non, je viens aider. J'arrive bientôt, sois prudent. Quoi? Something horrible is happening on campus. I've got to get back now. Mad Max joué en tant que Max pour la première fois. Succès Steam aussi. Que se passe-t-il sur le campus? Aider. I've been gone for 3 days and all hell has broken loose. This is so horrible. Consultez vos messages. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Where's the damn fire department? They're all tied up at that building where this mess started. Fremont? But all the students are down here! Fuck! All units on site, 1082 at the Fine Arts Building. Repeat, all units. Damn it! Come on! On perd les FPS en plus, hein. C'est vraiment la catastrophe. Hein. On perd l'audio, on perd les FPS. Loretta's march? What does Loretta have to do with all of this? La manif de Loretta, manif sur le campus. Cette administration pourrie et criminelle ne nous réduira pas au silence. Nous nous ferons entendre. 22 septembre, 19h, bâtiment administratif. Révolte, révolte, révolte. Comment? Comment? Stop the lies. Where did all this come from?
on les a enfermés de l'extérieur. Et il était en train de me dire que les flics, ils pouvaient pas ouvrir. Faut qu'on trouve un truc. Combustible. Someone set this fire on purpose. On voudrait qu'on le croie. Damn it! The security, there's students trapped in the atrium. No shit, you need to clear out now. Mais putain de bordel de merde. The whole campus is burning. This is so horrible. Max! Help! Moses? Hold on! Il est avec Chloé. I'm coming! Max, hurry, the roof is caving in! No, no, no. Come on. Come on. I'll save you, Moses. I'll save everyone. Just give me time. Ok, j'adore, stylé. No smoke. No screams. I did it. Oh God. I did it. I jumped into a photo again. I'm sure this won't have terrible, far-reaching consequences for the school or the people I love. What have I done? Le papillon bleu. It's Friday. The fire started Sunday evening. On est vendredi, il aura le dimanche soir. Ok. Okay. Maybe I shouldn't have come back. Maybe I'll just fuck everything up. But maybe I can't fuck it up any more than it already was. I'm here now. I can do something. I have to do something. Ah, peut-être que du coup, faudrait lever son cul du banc. What did I do after I took this photo? J'ai envie d'écouter ce qu'elle dit. It feels like a lifetime ago. Yes, I was going to see Moses. If anyone will know what to do, it's the physicist who studies time travel. And we will do something. My powers are complicated, and they can be dangerous. But this is my home, and I won't let it. Oh my God. Ouh là là.
comment ça n'augure rien de bon. Hello. Hi, Hazel. Max! Big night tonight. How are you feeling? I'm sorry. Something really, really big has come up. I can't make it this weekend. You are kidding me. Max, these are not the kind of people you want to cancel on. I'm so sorry for the late notice. I only just found out myself. Okay, I see this all the time. Young, talented artist on the verge of stardom. You're feeling some jitters. I get it. No, it's not that. I know what I need to do. Ok. Alors le souci c'est que là le jeu il est brut de pomme, hein, sans optimisation, sans rien. C'est Day One, hein. C'est Day One. Hein. Et je suis flou. It's so peaceful. But for how long? Ouais, ça revient un peu, ça y est. Moses should be waiting for me in his office. Allez prendre un chocolat chaud avec Mose, nouveau message. Appuyez sur pour voir. Ça ne marche pas. Ah si, ok, c'est bon. Loretta. Salut Loretta, j'ai une nouvelle, tout va bien? Pourquoi on prend des nouvelles de cette meuf? Oui Max, pourquoi? Ah oui, bah oui, je sais. Pour rien, mais s'il te plaît, dis-moi si tu es mêlé à des histoires dangereuses. Pas plus que d'habitude, encore une fois, pourquoi? Rien, promis, je viens juste aux nouvelles. D'accord, bah merci de ton intérêt super bizarre pour mon bien-être alors. Ah bien, on reprend là où on était. Respire, respire, c'est tout. Ne t'évanouis pas, il y a trop à faire. J'ai senti l'incendie avant de le voir. Le temps que j'arrive au campus, la fumée était déjà épaisse. Je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Si je me servais de mes pouvoirs, est-ce que ça aiderait? Ou ça ne ferait qu'empirer les choses? Ensuite, j'ai vu Mose et j'ai arrêté de réfléchir. Mose et moi, on a passé cette année à étudier mes pouvoirs. J'ai eu du mal à le convaincre, mais après avoir vu ce qui s'était passé quand sa fille a perdu le contrôle de ses pouvoirs, était sûr que plus on en serait, plus on serait en sécurité. Pour Mose, mes pouvoirs sont une question dont on ne peut trouver la réponse. Pas une malédiction ni un danger. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. On n'a pas testé ma capacité à me projeter dans une photo, même si Mose en mourrait d'envie. Après avoir appris tout ce qui s'était passé à Arcadia Bay, il a admis que ça n'en valait pas la peine de prendre le risque. Et c'était vrai, jusqu'au moment où il est tombé à travers le toit. Une chose était claire, après des mois de tests, en théorie, je peux me servir de mes pouvoirs, de tous mes pouvoirs, sans détruire le monde. Il est temps de mettre cette théorie à l'épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis absenté un week-end et tout est parti en couille. J'ai désinstallé Crosstalk, avantage, boost de productivité. Inconvénient, j'ai raté un désastre sur le campus. Ah, j'avoue, il n'y a plus le réseau social à la con. Dieu merci, parce que c'était chiant en vrai, je trouvais. Dans ces textos, Mose attendait clairement mon retour pour me dire quelque chose. Mais si une manifestation violente s'annonçait, est-ce qu'il aurait été aussi mystérieux? Ok, qu'est-ce que je sais? J'ai entendu les flics parler d'une maison de nom de Fremont. C'est là que l'incendie s'est déclenché, et la manifestation. Loretta a rassemblé une foule. Je sais qu'elle est tenace, mais là, ce serait encore autre chose. Est-ce que Mose pensera que j'ai fait le bon choix? Heureusement, je n'ai pas à me poser la question, il est vivant. Je peux le lui demander. J'avoue. J'avoue, Mose, t'es où? Ah, c'est pas par là. Ah, c'est par là. Je me souviens de son bureau, il est là. I told Dr. Jordan he didn't need to convince me. My own conversations with you were sufficient, not to mention your student ratings. Your intro courses are 9s in a sea of 4s. For you to be so highly regarded, especially by non-majors, is... Top. Well, very highly regarded, it seems. Mais c'est qui ce Owen? Max? You okay? Sorry.
Long day. You were saying? I was just telling Moses that he is officially invited to join the Caledon faculty once he becomes Dr. Murphy next year. Right, the job offer. I remember. I mean... It was a foregone conclusion. Moses is the best. Sinon, on va encore avoir la réputation de fouineuse. Congratulations. Thanks. I'm still taking it in. But President Teller's plans for Ah, the c'est le physics président department Owen are Teller. very ok, c'est bon. exciting. This building is the one real investment that Caledon has made in the sciences. With 4 departments under one roof, we need to expand. And that's just the beginning. In a few years, the whole school will look like this, a cutting-edge research institution to rival MIT. Moi, je fais de la photo. C'est cher, non? Art et littérature. I thought most students came to Caledon for liberal arts. Currently, yes. But if we want to remain competitive and move past the events of last year, Caledon needs to modernize. Dr. Fayyad was a great leader, and she had an eye for talent. Finding Moses was one of her many successes. But she had an idealistic streak, which reminds me, Max, do your students still have all A's? S'il le mérite. Everyone who's still in the class has an A, but plenty of students dropped when they realized how tough it would be. I noticed that too. Not the academic curve we strive for, but perhaps that wasn't covered in your orientation. Ouh, alors lui. Max isn't a traditional academic, but she's amazing with her students. Like you said, Yasmin has an eye for talent. Il est bon ce She mot. was even Il est talking bon. about creating a photography major. It's not that I doubt your talent, Max. You're just a beneficiary of her short-sightedness. I mean, a professor, an instructor with no teaching experience or terminal degree, living rent-free in the house that was once reserved for visiting luminaries? It's like... On va le démarrer. How was this allowed to happen? On va retourner dans le passé, empêcher le mariage de ses I parents. do not remember this conversation being such a disaster. Well, duty calls. Moses, contact my office if you have any questions about the offer. Quel petit connard arrogant de merde là. That guy is just dying to fire me. You already knew about my job offer. But you had to remember, so... You're not rewinding from later today, are you? You're good. I'm back from Sunday. Did you jump back into a photo? We agreed that was too dangerous. Oui, alors après, c'est mon pouvoir. Hein. Kamake, hein. Kamate. Mieux que l'alternative, je connais les risques. I acted on instinct. I hope it was the right choice. What happened? Did something go wrong with the gallery show? No, the show was great, incredible, but while I was gone, something at Caledon went very, very wrong. There was a protest about something. It turned into a riot. By the time I got back, the whole campus was on fire. Look. That's definitely the campus on fire. Compositionally, it is a bit more abstract than usual. I wasn't trying to take a photo. I dropped my camera when I saw you. There were students trapped inside. It was bad. I think a lot of people got hurt. Okay.
Before you came back here through the photo, did you try to rewind in the fire? I wasn't sure if I should. I've used my powers to save people before. It doesn't always end well. Yet you came back here. And I'm glad you did. I've never felt so powerless before. All that destruction, and there was nothing I could do. That's not true. You bought us time. Time that we'll make the most of. So, where should we start? Fire department? They'll just laugh at us. We should act normal. Search for clues, talk to suspects without rousing suspicion. Which is exactly what your powers are perfect for. Did we do any rewind testing when you were here the first time? No, we just talked about my trip over hot chocolate. Then let's change that. We'll practice your skills, and if you run into any danger this weekend, you'll be ready. Let's get to work. S'entraîner à rembobiner. Oh, c'est déjà le faire. Moses is right. I need to be prepared for this weekend. Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control Z. We've covered a lot of ground these past months together. People started talking about Safi's death like it was a bad dream. Then they stopped talking about it at all. Diane de Calédonie déclarée morte par erreur, la police blâme le système informatique. Les résidents victimes d'une perte de mémoire à court terme à la suite de la tempête ultime, les mystères de Calédonie. Les météorologues locaux peinent à expliquer comment une tempête de catégorie 3 a pu frapper la région la semaine dernière sans aucun signe avant-coureur. Tandis que Lakeport tente au mieux de reconstruire, des questions étranges émergent. Safia Lewilin Fayad, étudiante à Calédonie, a été aperçue sur le campus le même jour où la police de Lakeport interrogeait des suspects concernant son décès. Cette journaliste se souvient d'avoir lu la notice nécrologique de Lewilin Fayad dans les pages de ce même journal, bien que les archives électroniques de cette journée-là soient corrompues et inaccessibles. Des entretiens avec des étudiants et des professeurs de l'université ont mis à jour d'autres incohérences. Aucun d'entre eux ne se souvenait du décès de Lewilin Fayad, mais certains se rappelaient avoir vu un service commémoratif couvert de fleurs sur le campus la semaine précédente. Madame Lewilin Fayad s'est refusée à tout commentaire. J'avoue que oui. After everything with the timelines last year, Moses thinks my powers might have evolved in other ways. Not sure if I want to know if he's right. Nouveau pouvoir théorique, avance rapide, embobinage sur mesure. Embobiner un objet, une zone, personne sans toucher au reste. Oh, stylé. Se projeter dans des photos où Max n'est pas présent, succès par le passé, mais non concluant, possiblement dangereux. Se projeter dans une photo et y rester indéfiniment, ramification incertaine, pas testée. Découvrir et voyager entre d'autres réalités, couper la réalité en deux à nouveau, test non prévu, pourrait tuer sa fille. Yeah. About that whole avoid section. Sans danger, rembobiner 5 minutes ou moins. Rembobiner avec des objets, changements mineurs dans le passé, rembobiner devant les autres. Pourquoi personne ne voit quand Max se téléporte? Complétion, perspective, l'influence des schémas. Non testé, déplacement entre réalités, aucun signe de nouvelle réalité depuis la fusion. À éviter, se projeter dans une photo, changement majeur dans le passé. Oups. Test. No crazy storms in the 9 months that we've been testing my powers. 8 août, tentative de filmer le sujet au cours d'un test de téléportation à l'aide d'une caméra infrarouge. Comme je m'y attendais, l'enregistrement montre des zones de chaleur au point de départ et d'arrivée du sujet, ainsi qu'un faible changement de température correspondant à la trajectoire du sujet à travers la pièce. 9 août, pas de test, déjeuner à Burlington. 16 août, test de répétition. Le sujet a cassé un mug, rembobiné et décassé le même mug à 20 reprises. Pas de segment de nez ni de fatigue. Plus de tests à la répétition à l'avenir à la demande du sujet. 20 août, pas de sujet. Le sujet avait besoin de support technique. L'utilisation du portail enseignant de Calédonie. 30 août,
avons discuté de projets de futurs tests. Check-up médical mensuel du sujet RAS. 6 septembre, pas de test. Marathon Machine Angel. 13 septembre, test des limites de la fenêtre de rembobinage du sujet. Sujet et testeur ont réglé un minuteur sur 10 minutes. Lorsque l'alarme a sonné, le sujet a rembobiné aussi loin que possible sans se fatiguer. Limite moyenne de rembobinage après 5 essais, 5 minutes 42 secondes. Ni saignement de nez, ni fatigue. Ok, putain. I'm a good guinea pig. For the most part. Il y a une sorte d'aura autour d'elle. Moses has been tracking weather patterns along with our rewind testing. No correlation yet. That's it. Je suis censé faire quoi? S'entraîner à rembobiner. Oula. You really missed your calling as the host of a children's science show. There's still time. Let's begin. What was drawn on that card? Ugh. Seriously? I never joke about testing, Max. And yet you're such a ham. One moment. Time to fire up my rewind powers so I can grab that index card before Moses rips it. Prendre. Yoink. Welcome back. Who's this formidable fellow? That is the evil sword master Frostbite from No True Samurai. Test number 1. Tell me who killed him. I have no idea. Let me guess. I can find the answer somewhere in this very room. Who cares? It's a one-strike question. Test failed. You're the worst. Oh non, par contre j'ai la flemme là, putain. Appuyez sur LB. Pardon quoi? Qu'est-ce que fait LB? Oh, ok, ça me... Who was the murder victim? Frostbite? Maybe a fireflinger did the deed. I doubt this little guy starred in No True Samurai. But anime can surprise me. Safi's been radio silent for almost a year. I wish we knew where she was. How dare Moses be good at art and physics? Some of us can barely be good at one thing. Tony and Moses make it look easy. How do you keep somebody that close for that long? Moses is so passionate about physics, but as far as I can tell, physics is just loading screens. L'ordinateur est toujours comme ça. I'm 90% sure that Harold isn't real. Moses just made up a fake grad student to get an office all to himself. Are you my mystery killer? Get us out of here! Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control Z. Je pense pas que ça soit là-haut quand même. You really understand how I'm feeling right now. Turtle strapped to a rocket booster. Well, you're definitely no true samurai. But are you the killer? So your name is Mina, but did you kill the samurai?
Where's the proof? Yasmin has been through hell in the last year. Not that she didn't deserve some of it, but still. Okay, ask me. Who killed Swordmaster Frostbite in No True Samurai? Mina. Mina Hiramatsu, the badass high schooler. Correct! Are you ready for test number 2? Please hand me the object behind that locked door. If you want me to do something other than break into this thing with a screwdriver, speak now. I'm just observing my test subject. Good to hear. Haven't had to break into something for a while. But it's probably just like stealing a bike. You just love watching me break things for science. I know I won't remember it, but I still love watching it. Damn. It's never simple in the time dojo. Max n'est pas affecté par ses souvenirs et son inventaire ne sont pas altérés. Appuyez sur LT pour réparer le mug. Ah, je me suis trompé de touche. Okay, I'm probably not going to develop hand-eye coordination in the next few minutes. Need another plan. Il aime sacrément bien nous regarder galérer. Bah nickel, hein. Is this a bonus rewind test? Did you want the mug to fall? No. That's just a lucky break. Et on est bon. Yes. Nouveau message? Non. Max, you have to unbust the door. What? Fixing it wasn't part of the test? I think you know that it was. Ah, ok, ça veut dire que j'ai débloqué des... Par contre, ça lag, hein. Thanks. I'll put the kettle on. Meet me on the X when you're ready. All right, I'm ready. Okay. I want you to teleport to this side of the room in a particular moment. Specifically, the moment before this mug hits the ground. Moses,
It does that sometimes. I'm gonna count to 3. Moses! Ah! Il est pas doué, putain. Moses, unplug the kettle! Oh, it just does that sometimes. Guess I'll have to do this myself. Max, why'd you leave the X? What happened? Fire happened. Whoa. And I was just gonna let it spark. Well, thank you, teleporting Max. What? That didn't happen before. We had hot chocolate last time, but it didn't combust. I just got back and I'm already changing things. That's fascinating. Probably best to skip on the hot chocolate today. Let's debrief when you're ready. Faire le point avec Mose. I've faced armed men before, but I just know this is gonna be the thing that kills me. Moses had me rewind after the first scene of Brain Bucket 3 because he, quote, needed to unsee that. Getting a pet iguana with a heat lamp? Leaving his fire hazard kettle out in the open? Maybe Moses should be suspect number 1. A cutting from Maya's memorial tree. We're planning to give it to Sophie, if she ever comes back. When I, split reality in 2 and then mashed it back together, it wasn't exactly seamless. I offered to help him finish it, but Moses likes the reminder that all those crazy memories really happened. Please tell me you'll stop using that kettle. For all we know, it burns down the school in 2 days. I know it's a dysfunctional On a quand relationship, même but I trouvé can fix her. des You're right, though. Consider this her official retirement party. bidons d'essence et tout ça, hein, et des cocktails Molotov. Hein. How are you feeling C'est excellent. about the disaster I just dropped into your lap? Still processing. But I'm glad we still have a chance to do something. How do you feel? Je suis triste. I feel like I'm about to lose something big. And I just don't know what it is yet. What if it was a mistake to come back here? What if I just make everything worse? I know there are risks. There's a reason we never tested your ability to jump into photos. But our testing has proved that some kinds of rewind are safe. If you unbreak a mug, the universe doesn't seem to care. La faille n'est pas un mug. What if I can't change anything? One time I tried to save my friend's father from dying in a car crash and... You've told me. And yes, it sounds like the universe sometimes has a dark sense of humor. We'll just have to wait and see. Let's take stock. What do we know for sure? What leads do we have? Suspect piste mes pouvoirs. Qu'est-ce que je fais maintenant? Piste. Vin and Amanda could help us. Vin knows everything about Caledon, and Amanda knows everything about Lakeport. Too bad I can't tell them why I'm asking. They'd never believe me. Because of the storm amnesia? We need a better name. That sounds like a disease you get in a fantasy novel. Well, you turned down cognitive dissonance triggered collective memory loss. Sometimes I wish everyone still remembered. The 2 timelines and everything with Sophie and me having powers and... You could remind them. You reminded me when I started forgetting. J'avais besoin de toi, je ne peux pas. I got up the nerve to confess my secret once. I thought
thought it would let me be more normal and less alone. The universe had other plans. It always does. I can't do it again. It's easier if people don't know. Even Amanda? Especially Amanda. Dating a time traveler is not for everyone. Every conversation ended with, "Did you rewind that?" Every argument started with, "Don't rewind this." I get where she's coming from. It's easy to imagine how someone with your powers could be manipulative. I get it too. But it did hurt when she forgot about my powers and got so much happier. I couldn't remind her. I couldn't be the reason she got so anxious again. But then I really was lying to her, and I couldn't live with that either. She still makes eyes at you and the turtle. Any regrets? I want to be with someone who can handle my powers. Lakeport's favorite bartender isn't that person. Suspect. So, who would have a motive to burn down Caledon? I saw signs of a protest, but I'm not sure what it was about. We haven't heard from Safi since she left. Moses. No way. I didn't see any sign of her. Safi's a shapeshifter. She was furious with her mom and with Caledon. Could it be her? No. Safi's been gone for months. Her mom isn't even the president anymore. And she works alone. A riot isn't her style. A riot is chaos. Safi's natural habitat. Even so, Safi may hate the administration, but she'd never hurt the students. Mes pouvoirs, qu'est-ce que je fais maintenant, là? The only thing we know for sure is that my powers are going to complicate things. Non, je ne They relèverai pas. always do. Maybe this time is different? We can't stay locked in the past. Like I can help it. Every time a new disaster strikes, it always brings me back to the first disaster. Chloe. In the school bathroom. Yeah. I tried so hard to save her. And the one thing I learned is that you can't save everyone. I'm sorry about Chloe. Now we could lose a Loretta, or Reggie, or... and everyone. How are you so calm? Because things are different. You're an adult with better control of your powers. And you have a brilliant physicist friend who wants to help. That I do. Qu'est-ce que je fais maintenant, là? So, how do we stop a fire before it starts? Oh, right. My class starts in 15 minutes. I should cancel. No. Don't make any changes you don't have to. If we mess with the timeline too much, we might introduce new variables. Il a pas de tort. You know, I saw something in class last time. Reggie took a call and walked away when I got near. I wonder if it was about Abraxas. Secret society. Shady calls with the Abraxas president. It could be something. Text me if you learn anything. I'm gonna steal another whiteboard from engineering. And Max? Promise me you'll do whatever you can this weekend. To stop the fire. To save people if it breaks out. Anything. I know there are consequences to using your powers, but inaction has consequences too. Whatever happens, I need us to know that we did everything we could. I think I need that too. Have a good class. L'enquête commence.
À présent, c'est à vous de trouver suffisamment d'indices pour localiser l'origine de l'incendie. Cherchez partout pour trouver des indices. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que, genre, si je trouve pas assez d'indices, bad ending? Non, non, non. I'm sorry. So sorry. Crazy day. Crazy day. Because of your Grand Gallery tour of New York this weekend? I'm amazed you didn't ditch us entirely. Yeah, you must be freaking out. When do you leave? Changement de programme, changer de sujet. You know, given my extreme lateness, I think we should jump right into the lesson today. Oh. I know. But I think you'll want all the time we have for this. So, we've been focusing on composition, character of place, dynamic structure, light, balance, movement, contrast. If you've been paying attention so far, when you look out there, your eyes should find endless patterns of shapes and colors. But today, I want you to see something else entirely. I'll give you a hint. It's the most powerful element a photographer can pursue. Yet it's the one thing a photograph can never really have. C'est qui, Jeannette? Jeanette, what do you think? Secrets. Whoa. Deep. That's a good guess. But I'm thinking of life. Human life, specifically. It's all around us. Sometimes it's overwhelming. I know it is for me. But when I turn my camera on one person and focus on trying to see them, really see them, I can feel a connection happen through the camera. So, look out there again. Find someone you don't know, someone who grabs your attention, someone you want to connect with. Your assignment today? Go take their picture. Oh, come on, don't make us do that. Strangers, isn't that dangerous? Be reasonable, Max. Now I remember. I got the same reaction the last time I lived through this day. And the assignment was a total dud. Maybe a demonstration would help. All right, you artsy introverts. I, J'ai cru qu'elle your allait les fearless insulter. leader, shall go first. Observe. Hey, sorry to bother you. My name's Max. I'm a photographer. I can see that, Max. I'm actually teaching a class, and it would save me from looking super lame in front of my students if I could take your picture. I don't normally let people take my picture, but I'd hate to be the cause of your public humiliation. Shoot. So, why was I selected for this demonstration? Je trouve intrigante, vous avez l'air intimidante. C'est pas forcément un compliment, hein, intimidante. Bon, allez. You're all alone in a public place, poised Non, and Marc, j'ai dit comme ça, oui. confident. I find that kind of intimidating. So I decided to lean in. Intimidating, eh?
But there's a flaw in your plan. Now that we've started talking, whatever you were trying to capture before must surely be gone. You're right. The camera changes things. That's why I tell my students, you're not capturing reality. You're composing it. My nerdy physicist friend tells me that's called the observer effect. Particles jumping around just from being looked at. I have one of those too. Something about her suddenly feels very familiar. Well, did you capture my essence? Or was I too intimidating for your camera? I think I captured what you were willing to show me. Sa fille. Je ne vous ai pas montré votre nom. Non, ça sert à rien. But I never got your name. It was so nice to meet you, Max. I hope your students found this as enlightening as I did. My students. I almost forgot about them. Bon, mais c'est trop flag là. Ça peut pas être elle. Everything okay? That looked intense. It was one of the most fascinating pictures I've ever taken. Now go. Spread out. Find your subject. I'll be around if you need me. Was that really Safi? With a shapeshifter, you never know for sure. But if she's really back, hiding herself on campus days before a massive fire, that is alarming. Either way, she's gone now. I need to use this time to check in with my students and see if they know anything that could help me understand this fire. Ok, nouveau message de Mose. Amanda is performing tonight. Last time, I had to be on the road and couldn't make it. But tonight... On va changer. Reggie is the president of Abraxas, which is seemingly connected to the fire. And I know Loretta is somehow too. I think Loretta had a hard time getting a good photo of a student. I should see if she needs any help. Hey, Loretta. How's your assignment going? Terrible. This guy's giving me nothing. It's like that sometimes. Have you done anything to put him at ease? I don't want him at ease. I want him to tell me about the drama at Abraxas. He's a senior member. He must know what Reggie's hiding. Pas le devoir, pas ton podcast. This is class, Loretta, not your podcast. Fine. I got his photo and not an ounce of dirt for my podcast. Is there anything else? Kind of a weird question, but are you planning any sort of march on campus? That is a weird question. What are you driving at? It's just rumor I'm looking into.
Humor me. No, I'm not planning any march, parade, procession, or any other kind of organized walking. Understood. You've been digging pretty deep into Abraxas for your podcast. Any developments? Are you trying to get a sneak peek of my next episode? That, and I have some reasons to be concerned about them myself. Well, let me just say, I'm following a lead that could blow the top off Abraxas and its administration. But you'll have to listen to the next ep. Damn. That's some teaser. Illuminating as always, Loretta. That's me, shining a light in the dark for those who can't see. Are you still taking my picture? I have to get to jazz practice. Cool it, Thelonious. We'll be done soon. Who else could use my help? Est-ce qu'on peut aller voir là-bas? Non. Que dalle. No Fremont house anywhere on this map. Maybe it's off campus. Yes, hello. Please tell the fire department to be ready for a blazing inferno Sunday night. Ah, the Bannertail Gray Squirrel, aka Cirrus carolinensis. One of the many fascinating things you pick up while going on a hike with Moses. Trop stylé. Don't mind me. Just admiring the cuteness. Jeanette was trying to take a photo that conveyed a lot of emotion. I should check on her. Hey, Professor Miha. Thanks for posing for Jeanette. It's Ratty now, Max. And it's my pleasure. Hey, Jeanette. How did your assignment go? Well, I don't know. You tell me. Vulnérable et délicat. There's a fragile vulnerability here that's quite beautiful. No, you don't get it. I was trying to break composition to create a sense of tension and drama. Damn it! Jeanette, let me see that photo. Well, okay. Wow. I love how you break the rule of thirds and short-size your Ouais, mais alors, ça n'aide peut-être pas l'élève de faire ça, quoi. Là, tu lui dis juste ce qu'elle veut entendre. Thank you. That was exactly my intention. Just do me a favor. Try the assignment again, but focus more on your subject than your camera. Sure. Thanks again, Max. Ok. Où est Reggie? Oh. D'accord. Alors si Owen nous voit First comme it was ça... artist in residence. Now it's instructor. If I keep going like this, soon it'll be Professor Caulfield. Oh, God. I always try to point my camera at whatever scares me the most. In high school, it was myself. Then it was being alone. Now... Given my history, I guess there's nothing scarier than being an authority figure. But instead of hiding behind the camera, now I have to step in front of it. And despite everything,
I love it. I love the students. I love this place. And I will not let it burn down if I can stop it. Équipe d'athlétisme. Bon, l'optimisation du jeu est terrible hein, quand même. Hein. C'est le même moteur, c'est tout pareil. Et pourtant, ça lag mais bien comme il faut. Non, pardon. Everyone's used to me and my camera by now. Hey, Reggie. Find a subject yet? Yeah, you could say that. Oh, don't stare! Okay. He's a guy I see at the gym. Spotted him a few times, but he's still very much a stranger. I was hoping maybe... Briser la glace. This camera is the best icebreaker there is. Vas-y, vas-y mon grand. T'es grand. Yeah? Okay. Here it goes. Hey, I'm in a photo class. We have to take a picture of somebody. So I was wondering, can I take a picture of you? No, but so it's a thing I have to do for class, so I don't really have a choice, but no, for sure. No, I'm into that, for sure. Hey, no issues here. I'm a safe guy. It's good. You have a good one. I'm gonna put that away. Okay. Oh. What happened? Total rejection. He said he doesn't believe in analog media. Then I finger gunned him? Oh, God, I can never show my face in that gym again. Sorry, Reggie. On va remonter dans le temps, c'est ça? C'est assez terrible que ça lag quand même. Hey, Reggie. Find a subject yet? J'espère qu'il y aura vite des mises à jour. Ah bah du coup, pas un outil de drague? It's a camera, Reggie. Not a pickup tool. Your dating life does not hinge on a photograph. Mais en fait, moi j'avais pas compris, j'ai cru qu'elle allait engueuler en mode là on est en course, c'est pas le moment de pécho. That actually helps. A lot, thanks. Allez-y, t'es grand. Okay, I'm going in. Hey, I'm in a photo class. We have to take a picture of somebody. So I was wondering, can I take a picture of you? No, but so it's a thing I have to do for class, so I don't really have a choice, but no, for sure. No, I'm into that, for sure. Hey, no. Mais quoi? Attends, qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce que ça attend là? Faut qu'on aille parler nous-mêmes au gars en fait. Hello there. What's up? Bien doute de deviner sujet d'étude. I have this talent where I can guess any student's major. I believe yours is contemporary ceramics? What? Way off. I'm in communications. Damn. So much for that special power. Thanks anyway. Hello there. I have this talent where I can Elle dit la même connerie. Ah, je viens de comprendre le plan. I'm doing a campus survey. We're trying to figure out where students are from. Pardon, j'avais pas compris. Tyler, Texas, ma'am. Born and raised. Thank you kindly. Texas.
Ah, ce son veut dire que du coup on a des infos. Hey, Reggie. Let me guess. You're working up the courage to ask that student to take his photo? Yeah. Good guess. Little tip. Tell him you have some connection to Texas. You know, football, dude ranches, whatever. Texas. I can work with that. Thanks, Max. Going in. Je tente de voir si ça va marcher. Hi. I'm Reggie. D'accord. Super teacher strikes again. Maybe I should have been teaching with Rewind all along. I hate the idea of snooping on my students, but I wonder if there are any Abraxas secrets that could help stop this fire. Bah maintenant qu'il y a le I retour should en make my way arrière, back to where class started. maintenant qu'il y a le retour en arrière, en vrai, on peut faire du rentre dedans un peu dans les affaires des gens, manipuler les gens et on se dédouane quoi. Préparation fête fontaine à vin, choper celle de maman. Finir playlist, installer baffle. Putain, terme baffle. Eh bien, eh bien. Cubi de vin, gobelet plastique, masque, champi, œuf, crâne, bougie x100, citrouille assortie. On n'a pas appris grand chose. Hein. I'm not advocating for tarring and feathering Owen just yet. But this statue does make me think about it. I told the class we'd be using Polaroids today because I wanted them to connect with their subjects. I don't think they realized how serious I was. Il est à l'envers. I wonder what Chloe would make of Professor Caulfield. She'd probably blow out an orbital nerve from rolling her eyes. It's almost the anniversary of when she died. Every year, I feel her presence grow stronger. But this year, it almost feels real. You don't get it. This Fremont House shit isn't a joke. If word got out... Fremont? Is there some connection to the fire? How can I hear more without Reggie noticing? Vous pouvez l'entrer dans le journal. Reggie est gentil, mais il ment atrocement mal. Il avait l'air tendu la semaine dernière, mais je croyais que c'était à cause des études. Il est le président d'une société secrète qui lutte très ouvertement contre le président de Caledon. Je ne crois pas que Reggie avait l'ambition de diriger Abraxas. Il est tombé dedans quand Diamond a brusquement quitté la fac. Ça pue le truc de casting où, je sais pas, l'actrice n'est pas revenue, j'en sais rien, mais... Maintenant, il a l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine. Et passe des coups de fil suspects en plein cours. Ce n'est pas le comportement habituel de mon meilleur étudiant. Je dois trouver Fremont House. Et je dois découvrir ce que c'est Reggie. Et ce que sa fille fabrique ici. Ah ouais, donc on est convaincu qu'elle est là. On va se mettre sur le banc. He's not gonna say anything else now that he knows I'm around. Bah. Pas discrète. Ça, mais elle est terrible celle-là. Ah! Max! You scared me. I scared you? You're the one spying. Look, I'm investigating Abraxas. Their president is having a secretive conversation with
With this shotgun mic, I can hear everything. Loretta, come on, Max. I heard you asking around about them. If you want to listen in, just say the word. Bon bah je vais écouter, mais je retournerai en arrière. Respectfully, I don't think you get it. This shit with the Fremont house isn't a joke. On devrait pas l'avoir la If stéréo. word got out, it's not just a house to us. We have history there. Our lore, our memories, our... No, I wasn't gonna say secrets. I told you, there is no hall of secrets. You sound like Loretta. You're asking me to do something very risky. If I stick my neck out, what's in it for me? Okay, we'll talk tomorrow then. Do I really want Loretta knowing that I snooped with her? Bah non, hein. On sait. Donc, voilà, hein. On sait, hein. On est venu, on a vu, on a vaincu. Great work today, everyone. Drop your assignments off in my mailbox before Monday. Maxine, what a pleasure to see your face. And yours too. I didn't know you were back. This campus has not felt the same without you. Yes. Well, a lot has happened in the last 9 months. Tell me, how have you been, Professor Caulfield? Étouffer les flammes, cauchemar administratif. The teaching is a joy. It's all the other stuff that I struggle with. A common lament, I'm afraid. I'm sure the shift to President Teller has been challenging. Owen and I have different ideas for Caledon, but he is a good man. Non, ça y est, je vois qui c'est. Non, mais ça y est, The je crois. main idea we seem to disagree on is whether I should have a job. Don't worry. Now that I've taken on a more active role in the Board of Regents, I can ensure that Owen does not push you out. Let's go! That's a major relief. Good. Because I have something to ask you. It is about Safia. Mm-hmm. We haven't spoken in many months. It has caused me tremendous pain. I'm so sorry, Yasmin. I know Safia has her reasons. There is still so much about that night on the Overlook that I do not understand. I sometimes feel the storm was not natural. It was a manifestation. Moi aussi, traumatisme. Moi aussi, traumatisme. I have unfortunately experienced enough trauma to know that the feeling you describe is all too natural. I suppose you're right. Still, for months afterwards, Safia would at least answer the occasional message, or I would see her on social media. But now she's gone completely dark. Maxine, I sense that Safia may be in some terrible danger. Perhaps it is to herself. Perhaps it is to others. I don't know.
If I could only know that she was okay, if I could only... Excuse me. I'm so sorry. I didn't mean to intrude. But I see that now. I'll be brief. Professor Caulfield, thank you for our private interaction earlier. I'm hoping that my appearance in your class can remain in private. Inscription officielle. Évidemment. Of course. You're welcome to audit my class and keep your photography to yourself. That's why you're top prof. See you later, Professor. Et qu'on ait plus ou moins d'élèves, on est à la même paye, hein, normalement. One of your students? I feel like I've met her before. Yeah, sorry. She's going through a tough time. Maxine, I beg you. Please tell me if you know anything about Safi. Mais on n'est pas sûr. Genre, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. I'm sorry. Le choix de gauche est toujours le bon. Ça, c'est un mantra One of my favorite qualities about great artists dans la vie. is that they are terrible liars. I see we are at an impasse. Perhaps in time you will learn something about Safia that you can share with me. And then you will remember that I have always supported you and your work, which I believe you will find important in the rocky times ahead. Always a pleasure to see you, Maxine. C'était un peu une menace là quand même là, c'était menaçant. Did I just piss off my one remaining supporter in the administration? Fantastic. Ugh, I hated choosing between keeping Safi's secret or keeping Yasmin's trust. Et on n'est pas sûr surtout, genre... I could head out whenever I'm ready. Je trouve que c'est une étudiante lambda. Ou pas, genre merde à un moment donné, merde. Merde. Dans le choix de gauche est toujours le bon. So much going on. Abraxas, whatever Fremont means. And Safi. She's back. No time to dwell on it all now. It's Amanda's open mic benefit at the Snapping Turtle tonight. Last time, I left for my trip and missed it. From this point on, my reality will become completely different from the one I lived before. Hopefully, I can learn something. What a beautiful voice, thank you. Next, we're gonna keep the party going with a couple of sonnets. Come on up. Ça va être bien. This one is called Lessons in Scarcity. Time to see if I can find any information on fire. And enjoy the show while I'm here. Ah, nouveau message de sa vie. Ah, donc c'est sa fille. Bah, mais à culpa. Hein. J'ai réfléchi tous les étudiants dans un cours, tu l'as choisi elle. Moi, comment? Tu pouvais sentir que c'était moi?
Safi, non, je ne sais pas, j'étais aussi surprise que toi. Pourquoi tu te caches? Je veux te voir pour de vrai. Bientôt promis, je dois rester caché un peu plus longtemps. Merci de ne rien avoir dit à ma mère. Bien sûr, je ne te ferai jamais ça. Je serai dans les parages la prochaine fois, je serai mieux déguisé. J'étais très heureuse de te voir aujourd'hui, mais notre conversation concernant Safi m'a déçu. Tu en es sûr de n'avoir rien d'autre à me dire? Non, je suis désolé Yasmine, j'ai dit tout ce que je savais. Très bien, je n'insiste pas pour l'instant. J'espère te voir plus souvent et ne t'inquiète pas du président Taylor, je vais m'assurer qu'il n'outrepasse pas ses pouvoirs, c'est un jour vraiment que tu sois de retour. Je ne l'ai pas vue depuis ce matin au Belvédère, elle était tellement sûre de ce qu'elle allait faire. Trouver d'autres personnes avec des pouvoirs et je ne sais pas, peut-être qu'elle non plus. Je ne pouvais pas la soutenir, j'ai déjà appris que mes pouvoirs ne peuvent pas tout régler. J'ai peur de ce qui pourrait se passer si elle ne la prend pas assez vite. Yasmine n'était pas ravie que je lui mente, mais sa fille devait avoir ses raisons de vouloir cacher sa présence. J'espère apprendre lesquelles et vite. Hi there. I didn't know Amanda hired some help. More like she took in a stray. I used to run a bar in Lakeport called Crullers, back before the storm ripped its roof off. I heard about that. Sorry. Amanda let me pick up some shifts until we reopen. If I can survive this place for that long. I'm sorry about your bar. I hope you're able to fix the roof soon. We'll see. Insurance is taking their sweet time. Meanwhile, Caledon is swimming in relief funds and plans to gobble up more of the town. Listen to me, getting all worked up. Can I get you something? Oh, I'm good. Just wanted to say hi. College bars. Man. Oh putain, lui il est belliqueux lui. I'm out of cash, but I could try the silent auction table. Aider les citoyens et les petits commerçants de Lakeport. Les fonds seront divisés avec un euro gagnant annoncé ce dimanche. Le prix d'un billet est de 5 $ en espèces uniquement pour aller à un barman pour effectuer un achat. C'est beau, c'est l'été. For all I know, Sophie was just chain smoking out here. The snapping turtle has art in every nook. Et maintenant on peut accéder à cet endroit. Incroyable. Oh c'est beau, oh c'est relaxant. J'adore. Alors par contre, je voudrais vérifier un truc. My powers always force me to look ahead, even when they take me into the past. Just once, I'd love to know what's coming and not have to change it. Ce que j'arrive pas à savoir si c'est... En fait, si c'est le jeu est en chapitre ou pas. Parce qu'il me semblait avoir vu un truc comme quoi il n'y avait plus de chapitres. Alors, je voudrais savoir... Je voudrais savoir vite fait. Mais bien sûr, je ne vais pas trouver d'infos fiables. Surtout j'ai envie d'éviter les spoilers au cas où. Chapter.
2 petites secondes, hein, j'arrive bientôt. Ouais, non, en fait, il n'y a plus de chapitres. Hein. C'est bien ce que je me disais. Donc, je pense que je finis avec le bar là. Et puis je m'arrête là. Hein. C'est dommage, j'aurais bien m'arrêter avec l'arrivée de Chloé, mais j'ai pas non plus envie de passer entre guillemets trop longtemps. Hey, pas je passe un mauvais moment. I thought you were gone this weekend. Plans changed. Hey, have you heard of a Caledon building called Fremont House? Fremont? Not ringing a bell. But they rename a building whenever a donor croaks. Want me to check some old school maps and get back to you? Really? That would be a huge help, thank you. No problem. Got any more trivia questions for me? Abraxas Fac Owen. I ran into your boss earlier. Give it to me straight. How much does Owen hate me? Hate is a strong word. Fail to see any redeeming value in, maybe? Oh putain. C'est probablement pire. You just have to speak his language. Remind him that you're a burgeoning artist who brings value to the school. He'll come around. How's the MBA going? Work, grad school, acting. How do I do it all? Things are good. After undergrad, my life felt really precarious. Now, my life feels like a life. One that I built for myself. That's a damn good feeling. Do you still keep tabs on what's going on in Abraxas? Not really. Abraxas kind of fell apart after I stopped being president. I thought Abraxas fell apart once Diamond left and your boss evicted everyone. A valid perspective, but I'm sticking with mine. I'll see you around. Don't be a stranger, Caulfield. I should see how Amanda's doing. Oh la vache, les lags, pitié, faites une mise à jour vite là. Hey, shouldn't you be on the road by now? Something fell through at the last minute. I Putain, had to limite cancel dépasser the les whole 30 thing. FPS relève du miracle là. Hein. Ah, I'm so sorry. Contente d'être ici, journée tordue, contente d'être ici. Me too. But then I remembered I didn't have to miss this anymore. In that case, I'm glad your dreams were crushed. I'm so excited to finally see you do stand-up. Thanks. It's been so long, I'm feeling kind of rusty. But I'm glad you're here. Hey, has anything seemed off recently in Lakeport? Recently? Lakeport's been a mess ever since the storm. Town's a fucking tinderbox. Anything in particular? Sorry, can you hold that thought? I want to run through the routine in my head one more time. Of course. Break a leg. Amanda will probably get on stage soon. I should find a seat. Regardez le stand-up d'Amanda. Ah, on va finir là-dessus, ça va être magique. Je suis sûr qu'il y a un truc qu'on peut prendre en photo là. I was honored when Amanda asked me to donate something. This would be a great spot for a fancy date night. So it's currently useless to me. It's for a good cause. I could wade into this bidding war. Lucas Colmenero? I didn't know he still lived in Lakeport. What's he doing here?
A philosophy major told Amanda that it's not a grilled cheese if you add meat. I wonder when she's gonna unban him. Je crois que monsieur, la saveur de la semaine prochaine sera cheddar et bacon ou poire et brie. Et je peux pas voter? Je suis déçu. I'm déçu. Lakeport has a Fremont Street, but it's across town. Ah. D'où l'importance de se balader. You look pretty smart. Anything in your crystal ball on how to stop this fire? Keep your secrets then. My photo made it into the Turtles' local artist collection. Not the gallery tour I was planning for, but it makes me just as proud. Me too, Ben. I could never say no to a blue-haired girl. Hey, hey. Oh, oh, oh. Eh bah, allons-y. Hey, remember me? I'm Amanda Thomas. I'm gonna be doing a little comedy for you tonight. Jesus, send out someone funny! Okay. Thanks, everyone. Good night. Fucking hell. You suck! That was brutal. That asshole kept interrupting her. She completely lost her nerve. On va retourner dans le passé. Amanda's not coming out anytime soon. If I want to talk to her tonight, I have to get rid of that guy. Alors, autant pour moi, pardon. I still haven't seen Revenge Horse live, but I doubt it would compare to my Choose Your Own concert with Amanda. Ce petit fils de chien It's no là. use trying to get rid of him now. I have to go back before he ruins Amanda's night. Hey. Mentir, baisse d'un ton, baisse d'un ton. This is my friend's first time on stage in a while. Go easy on her. Sweetheart, it's a bar. If your friend can't handle the heat. I was afraid you'd say that. I found some car keys on the ground. Do you drive a Ford? No. Got a Mercedes. Blue. Like your eyes. Cool. Chelou le gars. Do you drive a blue Mercedes? I just saw one out front rolling towards the lake. What the fuck? Yeah, you should hurry. It was really picking up speed. C'est tout bon? Récolter des infos, donc c'est pas fini. Ah merde, pardon. Ah putain, j'ai eu le réflexe de con. Parce que d'habitude c'était ici qu'on allait pour changer d'univers. Je sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe d'appuyer sur la touche de la manette. I'm glad Amanda's finally getting back on stage. Coloration pour cheveux, sketch Snapping Turtle, Saint-Nibar, nichon de Marie-Antoinette, let's go. Le dating dans le Vermont, prothèse pénis d'ours, histoire mérite. Bah je crois que c'est tout, hein. Je vois pas trop ce qu'on peut faire. Noelle is a Caledon security guard. Amanda must be expecting a crowd. Or a fight if she hired her as a bouncer. Half the town is here tonight. There's gotta be something I can learn.
Bah, pas grand chose du coup là, j'ai beau me balader. Bon, on va s'asseoir. Hey, remember me? I'm Amanda Thomas. I'm going to be doing a little comedy for you tonight. So I told him, I'm not the expert on duck penises here. Maybe we should ask the magician. Thank you so much. C'était Bigard, merci à tous. Et des fois et le machin là. Le florilège de Bigard, hein. Faut regarder, c'est important. Il est là. He's here. Attends. Great set. Okay, right? Normally I'd be humble with that. Get killed! What was your favorite part? Just seeing you on stage for the first time. You were so comfortable and in your element. Really special. What were you saying before? About the town being a tinderbox? People are blaming Caledon for all of their problems, especially now that your new president wants to snatch up more of Lakeport. And guess who's remaking himself as the voice of the people? Lucas Colmanero. Really? Vermont's most pretentious novelist? Lucas never struck me as a spokesperson for the common man. People are angry. And he has them throwing rocks at the Ivory Tower. They're ready to tear down the school. It's really alarming. We need to focus on rebuilding. I've been busting my ass all week to pull this night off. I hope it makes a difference. How are you doing? You seem a little... Hey, lady, can I get a drink here or what? This lady will kick your dick in, so back off! Stressed. You know I love a busy night. But we have some new regulars, at least until the bar in town gets a new roof. I'm gonna make the townies get along with the trust fund babies if it kills me. But it might just kill me. Tout va bien se passer. Have you heard of a building called Fremont House? Can't say that I have. There is a Fremont Street in town. On sait déjà, on a vu la broche. Maybe. It's on the wrong side of Lakeport, but it must be related somehow. Careful. You're becoming a townie. Soon you'll be complaining about the noisy Caledon punks. How is the fundraising going? Not bad. But there's still so much damage to rebuild from the storm. If one more business folds, Main Street will belong in your Ghost Town series. I'll let you get back to it. Have fun out there. Ok, on va parler à Luca Colmenero. Lucas. Max, the newest lamb brought to the slaughterhouse of academia. Did you practice that while I was walking over here? I'm not getting paid enough to make small talk with you anymore. Excuse me. Top. Lucas is an asshole. But he taught at Caledon for years, and I need a lead. On va verser sa bière, nouveau roman, qu'est-ce que tu fais ici? Are you enjoying the Shit. Oh no! I'm sorry. My life is hard,
but at least I don't have to listen to this guy call my work B+, self-indulgent. excellent soutien textuel, mais attention au langage trop fleuri dont l'utilisation excessive peut paraître nombriliste. Oh putain, oh nombriliste. Let's go, venant de lui. Des fleurs pour une fleur, une vue d'ensemble des rôles de genre dans Hamlet. Dans le Hamlet de Shakespeare, les personnages féminins sont souvent effacés pour laisser la place aux personnages masculins. Cet essai va excorier différents exemples de moments où Ophélie et Gertrude sont rendues muettes, victimisées ou atermoyées. À partir de là, je tirerai des conclusions sur le discours de Shakespeare vis-à-vis des rôles de genre et des attentes envers les femmes dans l'Angleterre élisabéthaine. Ce n'est pas ce que signifie excorier, qui voulait dire explorer, victime de mensonges. J'ai pensé que tu ne sois pas servi de ChatGPT, mais nous allons devoir parler de ton style, de ton et de ton style de dissertation. Lucas got dropped by his agent. I wonder if he'd want to commiserate with a sympathetic listener. J'ai été tenté d'être conciliant en justice, mais ta dernière proposition de mémoire va trop loin. Comment se trouver lorsque le monde vous a tourné le dos? Qui achèterait un livre pareil? Les gens se souviennent pourquoi ils t'ont tourné le dos et ne le regrettent pas. Et je ne vais même pas parler de ton idée de roman d'amour lycanthrope. Regarde en quelle année nous sommes et excuse-toi auprès de ton agent de lui avoir fait perdre son temps. D'ailleurs, il est clair que nous sommes arrivés au bout de notre collaboration. À compter de la fin du mois, McKinsley sera officiellement de représenter ton travail. En temps normal, je dirais que cela a été un honneur, mais dans le cas présent, je dirais plutôt je n'apprécie pas d'avoir été rendu complice de plagiat. J'espère que la mort de cette jeune femme te pèsera sur la confiance jusqu'à la fin de tes jours. Cordialement, Samuel Kurtenacker. If you ask me, freelance work is the real slaughterhouse. I just got in a huge fight with my agent, and I think she's gonna drop me. Artistic differences? Have you considered abandoning your principles in order to appease her? You know, I haven't. Good. Great art is never understood in its own time. You must be on the right track. This is random, but have you ever heard of Fremont House? I think it's a Caledon building. Well, the Abraxas house is on Fremont Street. Until the president renames it to Semiconductor Lane. The Abraxas House... Wait, why would Owen rename this street? The Abraxas House is off campus. You haven't heard. Caledon is expanding. C'est pas bon. 3180 Fremont Street. Holy shit. Is this where the fire starts? Protégeons Lakeport. L'université de Caledon tente de voler à près de 40 hectares de terrain à Lakeport. L'année dernière, un glissement de terrain a détruit la moitié de Fremont Street ainsi que plusieurs résidences. Depuis, Caledon a fait plusieurs offres agressives d'achat des terrains affectés. Il s'agit d'un abus de pouvoir sans précédent de la part d'une université qui ne respecte pas les souhaits de la ville. 3180 Fremont Street, QG de la société Abraxas, est un bâtiment d'une grande valeur historique. Bien qu'il n'ait subi que de faibles dégâts au cours du glissement de terrain, Caledon accélère sa démolition, ignorant les protestations conjuguées de la commission du patrimoine de Lakeport et de la société d'Abraxas. Contactez votre conseiller municipal pour mettre un frein à cette annexion de terrain de Lakeport. The landslide took out half the street, and the city couldn't afford the cleanup. Now Caledon is swooping in. Toujours local, je dois filer colère contre Caledon. So, you still live in Lakeport? I do. I'm teaching English at Lakeport High. College students are so set in their views. With teenagers, you get a chance to shape young minds. It's an honor, really. Tant mieux. There's a lot of anger at Caledon right now. Damn right there is. Lakeport knows when they're being disenfranchised by cloistered elites. I know you haven't been there long enough to understand, but Caledon is corrosive. And I hate the person it turned me into. It turned you into a plagiarist that stole from a student? Ooh. Judge me all you want. But the town knows the truth, and they're mobilizing. Arrête. Enlève ce See you sourire. around, Lucas. Take care, Max. The fire started in the Abraxas house.
How? And why? Fremont Street. I could wait until I had some daylight to look around, but... Waiting can wait. Partir. Eh bien, I guess so. What do you mean $10? I totally paid when I got here. Besides, I don't even have $10. Come on, Noel. Okay, Professor. Time to break and enter. Ok. Eh bien, je pense que je vais m'arrêter ici, moi. Ah, c'est Chloé. I lost my last bar half an hour ago, but I must be pretty close to campus by now. Looks like they do shows here. Wonder if they're in the market for a Let's Pacific go. Northwest post-industrial femcore band. Hey, my buddies and I were wondering, why do all you gender studies chicks have weird hair? Ok, on va leur péter la gueule. Étude du genre, avertissement. In nature, bright colors are a warning for predators to stay away. It's called survival of the not dumb fucks. She savaged you! Yeah, she's way into you, Ren. Get her number. Hold up. That's off, dude! What happened here? It's nothing, Noel. We were just messing around. The snapping turtle has a strict no fighting policy. You're both out. Come on! Be thankful I don't put you on the banned list. Leave. Now. I'm sorry. My friends and I were just... I'm sorry. Tes potes sont débiles. Your friends are loudmouth douches. What do you think that makes you? You're funny. Later. Kicked out of a bar before I even stepped foot in it. That's a new record. But my ass is too hungry to give up just yet. That bouncer is posted up by the front. Ok, non, 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 non. Le téléphone est pété, bien sûr. Bien sûr qu'il allait être cassé. Ok. Eh bien, moi, je m'arrête ici. Je fais mon choix, je m'arrête là. Et en fait, oui, donc je me suis vite fait renseigner. En fait, il n'y a plus de chapitres. C'est con. J'aimais bien le système de chapitres parce que ça permettait de clarifier vraiment des actes, des arcs narratifs. Là, bon, voilà, il parle de scènes. Maintenant. C'est ça. C'est des scènes. On a loupé des photos, hein, dans plein d'endroits d'ailleurs. Bref, en tout cas c'était bien cool. Là je trouve que pour l'instant le début, en vrai ça va. En tout cas ça met l'eau à la bouche. À voir maintenant. Espérons que ça soit pas trop lent le démarrage encore. Mais je pense que ça, là je pense qu'on va arriver dans une... Ça va commencer à s'accélérer là. Mais du coup ouais, très curieux pour la suite. Très hâte. Je sais pas quand est-ce que je continuerai. Probablement demain soir. Oui en vrai demain soir c'est sûr. Je pense. Ah. Ouais, s'il y a des chances quand même. On verra, sinon c'est pas grave, je continuerai très rapidement. Mais voilà, ce que je voulais surtout c'était démarrer ce jeu le jour de sa sortie. Quelques heures après sa sortie, ça fait même pas 24 heures encore. Loin de là, même pas 12 heures, même pas 10 heures, bref, même pas 8 heures. Bref, du coup, ouais, à voir. Mais déjà, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient abandonné le système de chapitres. Après, peut-être que ça sert une narration, j'en sais rien, genre, mais... Moi j'aimais bien ce côté un peu carré dans tous les jeux à choix qu'il y a. Hein. Voilà. Surtout je vois pas trop l'intérêt de ne plus en faire.
Bref, c'est un autre débat. Donc... Non, ouais, bah non, bah c'est tout. Je vais voir un truc. Ah, non, c'est pas ça. Oula, oulala, pas de conneries. Hein. Enfin, non, 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 on conserve pas, c'est pas grave. Bref, moi sur cela, je m'arrête ici. Tac. C'était bien chouette. J'ai hâte de continuer. Très hâte même.